Uhum. So what did you see during this practice I asked you to do 10 times a day? What did you see? O que vocês viram, né, fazendo essa prática que eu falei para você, né, de pausar essas pelo menos 10 vezes por dia? O que foi que vocês viram? Understanding that every comment that you make, every judgment, every value is relative to some idea that you have previously learned or previously had about something. Otherwise, you can't say anything. Uhum. Uhum. Então, really having confidence that this is the truth, yes? uhum. Having confidence that one cannot say anything about anything unless one has a reference point. Uhum. If you understand this, then you understand how you're creating your experience. Otherwise, it will still appear to be something solid and something intrinsically existing. Uhum. So with this practice, we're trying to break down this way of seeing, this distorted way of seeing. So anyone have something to tell me from their experience this week? Uhum. Uhum. Se vocês não realizarem a prática, vocês não terão nada para falar sobre ela. Então, essa prática consiste em pausar pelo menos 10 vezes por dia. E a partir do momento que você vai praticando, você vai entendendo que cada comentário, cada julgamento, cada valor que você profere é sempre relativo a algo que você aprendeu antes. É sempre relativo a algo que você ouviu antes. Então, é realmente necessário praticar para que você tenha confiança. Confiança, né, de que isso é verdade. De que você não pode falar algo sobre algo a não ser que você tenha um ponto de referência. A não ser que você tenha esses pontos de referência. E a partir da prática, se você não coloca isso em prática, se você não percebe essa verdade, que você não pode dizer nada a não ser que você tenha um ponto de referência, se você não faz isso, o mundo dos fenômenos vai sempre parecer como algo sólido. O que quer que seja, vai parecer como uma existência intrínseca. Por isso que é muito importante realizar essa prática. Porque à medida que nós observamos que todos os nossos julgamentos, comentários, todos os valores que nós estamos emanando, né, eles só podem ser proferidos porque nós temos esses pontos de referências prévios. A partir do momento em que nós percebemos essa verdade, nós seremos capazes a destruir, né, e a desconstruir esse nosso modo de ver. Esse nosso modo de ver distorcido. Então, eu gostaria que alguém de vocês, né, que vocês me digam como é que foi a experiência da prática durante essa semana. You don't understand when I say
you are creating your own experience, no matter what is happening in your life. You, your mind, your mental processes are creating your experience. You don't understand this. You say yes, but you don't understand how this is possible. Uhum. And so you cannot loosen your what we call mental fixation or habits of perception. Because you just say automatically, you just say whatever comes into your head without really considering how that value, that judgment, that comment, that interpretation is actually happening. How is it possible that I am creating my own experience? It's not enough to understand this intellectually. We have to see this directly over and over again. Then we will see that we can feel it emotionally. When something appears to be happening in our life, immediately we can see, well, I'm creating this experience. I don't have to see it this way. Then you have more space to play with the perception. It doesn't appear to be solid or so real. But until you do these practices, very little change is going to take place. Você não está entendendo quando eu digo que você está criando a sua própria experiência. Você não está entendendo quando eu digo que a sua mente e os seus processos mentais são os que criam a sua própria experiência. Se você não entende isso e se você não realiza a prática, você não pode afrouxar a sua fixação mental. Você não pode afrouxar os seus hábitos de percepção. Você meramente, intelectualmente, você diz, eu acredito, não, eu acho que é isso mesmo. Só que você não passou essa compreensão para o nível emocional. Então, você diz algo e você acredita naquilo que você diz, sem pensar em como eu estou criando a minha experiência. É a partir da prática, é só com a prática, aplicando esses ensinamentos na nossa vida diária, é que nós poderemos ter essa compreensão e sentir isso no nível emocional. E diante de qualquer situação que surja, em vez de você se envolver imediatamente com aquilo e reagir imediatamente àquilo, você vai se dizer, eu estou criando essa experiência. Eu não tenho que ver desse jeito. Eu posso ver de uma forma diferente. Então, a partir daí, você pode, então, brincar com a sua percepção. Você pode ver que não é algo tão sólido ou real. Você vai criar um espaço, né, para a manifestação de algo muito mais leve. E por isso... Okay, so how many of you applied? Então, So how many of you applied the baby-like attitude? Então, quantos de vocês aplicaram a atitude do bebê durante essa semana? Levantem a mão ou se manifestem. Se quem tiver com a câmera apagada puder ligar a câmera para que a Ani possa ver vocês e a manifestação de vocês. Pessoal, se vocês puderem, realmente deixem as câmeras ligadas,
talvez por algum problema de interferência da internet, eu até compreendo que se deixa a câmera desligada. Mas quando vocês ligam a câmera, Anne pode ver vocês, né? Eu também posso ver vocês. E às vezes até com um gesto, um olhar, alguma coisa, a gente percebe que a minha tradução não ficou clara, né? Ou que é necessário algum outro detalhe da explicação. E para que ela tenha o feedback de vocês. Porque, por exemplo, agora ela está perguntando, pessoal, quantos de vocês realizaram a prática hoje? Realizaram a prática do Baby-like Attitude, da atitude do bebê durante a semana. Se ela vir vocês e se vocês quiserem levantar a mão, né, ela vai conseguir visualizar. Então, se vocês puderem, eu agradeço, né? Remember, I asked you to breathe in and out mindfully. Put your attention on your breath and then just stare with the baby-like attitude. And just see how your perception would change. That was the practice last week. Annie está mencionando para vocês, né? Eu falei para vocês, durante essa semana, vocês simplesmente inalarem e exalarem, né, com atenção e colocarem, né, a sua atenção na inalação e exalação para que vocês pudessem ver fixamente aquilo que estava acontecendo com a atitude do bebê. E fazendo isso, vocês seriam capazes de ver como a sua percepção muda. E ela perguntou quantos de nós durante a semana fizemos essa prática. Okay, Gal, tell me what happened this week when you did that. Is Gal here? I thought I saw Gal. Gal, por gentileza, Anne está pedindo para que você diga como é que foi a sua prática durante essa semana. Tá, eu não... boa tarde, né, todo mundo. E eu não fiz todos os dias, nem sempre 10 vezes, mas durante a semana, alguns dias eu conseguia fazer as 21 respirações e em alguns momentos eu lembro de 2 situações que eu estava conversando com uma outra pessoa e já querendo colocar o meu ponto de vista e já responder, aí eu lembrei e fiz as 21 respirações e a princípio foi assim, eu me senti meio estranha, meio boba assim, porque eu tive que abandonar, eu me senti abandonando a mão da minha opinião e depois eu disse, o que é que eu faço agora? Para onde é que eu vou agora? Né? E me senti um pouco boba assim, poxa, estou abandonando isso aqui, mas eu estou certa. E aí eu disse, tá, isso aqui também é minha projeção. Continuei, foi um desdobramento, né? E aí foi legal depois porque eu pude escutar realmente o que a outra pessoa estava querendo falar. E foi mais essas experiências mesmo das 21 respirações. E eu queria fazer uma outra pergunta à Anne também. Não sei se é possível agora, referente à prostração. Em que momento é que eu deve-se continuar quando se tem muitas reações no corpo, não só essa questão de abertura de canais, mas reações no corpo mesmo, físico, né? Eu senti muito o joelho esses dias, em alguns momentos a coluna doeu um pouco mais, e aí durante 2 dias eu acabei não fazendo, 2, 3 dias não fiz e voltei hoje. E aí eu queria saber se existe um limite nessa questão física, né, que se deve, ou deve se continuar. Foi mais isso, então. Mas eu tentei fazer alguns dias. And she practices during the week, not every day, but she practices the 21 inhalation and exhalation,
And she noticed sometimes that when she will almost enter in a discussion or showing her opinion, she could stop, she could abandon her opinion, and she felt a different kind of space. What do I have to do now? No? And with this space, she could listen to the other person more calmly and in a really fresh way. And she has a question, but she doesn't know if it is the right time to do it. It's about prostrations. And when a person has many reactions in the body, do we should to continue? For example, during this week she practiced and she felt some limitations. She felt some pain in her column. She felt some pain in her knees. And when do I have to stop? When do I have to continue? Or I have to continue anyway? And because she felt these pains, she decided to stop during 2 days, and then she went back. Yeah, you know, you could. I think you need to do a few every day. Don't stop if possible. You know, keep to a minimum of 7. But you know, with the problems with the back, it's, you know, I think 21 is at the moment. Just do 21 so the muscles can build up and the discipline can build up. But if there's a lot of pain, then just do 7. But it's helpful. I also have a lot of pain when I do the prostrations. But it gives me a lot of strength to work through the discomfort that I feel. I can see that I don't have to give up every time I feel discomfort. I can still keep going. Gently, don't push it. Gently, but keep going. Keep swimming, as Rinpoche would say. Don't stop swimming. Because really, it's wonderful exercise for body, speech, and mind. It really brings your body, speech, and mind together. Because your mind is occupied with the visualization. Your speech is occupied with the prayer that you're saying, you know, the refuge prayer when you go down and the motivation when you come up. And your body is involved in the actual activity of doing the prostration. So it helps to push the energy through the blockages in the body. So then afterwards, when you sit and you dissolve the visualization, you just sit in a very relaxed way and just rest in that spacious awareness, inseparable from the refuge that you are taking. You know, we're not taking refuge in anything external. We're taking refuge in our own nature. Então precisa realizar, é necessário realizar as prostrações pouquinho, todos os dias. Eu aconselho 21 vezes, né? Porque isso permite que a nossa disciplina seja construída. Mas se você sentir algum tipo de desconforto, algum tipo de dor, então faça 7, Gal.
mesmo a Ani que sente um certo desconforto, ela percebe que as prostrações dão muita força para ela, dão muita autoconfiança para ela, porque ela sabe que ela não precisa desistir diante do primeiro desconforto que ela sente. Porque ela segue as orientações do Rinpoche. Mantenha-se nadando, não pare de nadar. Continue, continue. Então, a sugestão são 21 prostrações, e se tiver sentido algum tipo de desconforto, né, como no seu caso, pelo menos 7, porque isso vai dinamizar a nossa disciplina, vai permitir que a nossa disciplina seja construída. E realmente as prostrações constituem um exercício maravilhoso, porque ela permite justamente o alinhamento, a união da mente, da fala e do corpo. Porque a mente, ela fica ocupada com a visualização, a fala, ela fica ocupada com a prece, de tomar refúgio e se motivar, né? E a motivação. E o corpo se ocupa pela atividade mesmo física, né, do ato de prostrar-se. E depois que você faz essas prostrações, aí sim você pode descansar, você pode repousar com a energia muito mais equilibrada e livre, e você pode compreender com uma maior profundidade sobre o que significa tomar refúgio. Você não toma refúgio em algo externo, em algo que é fora de você. Você não toma refúgio em nada externo. Você toma refúgio na sua própria verdadeira natureza. Yeah, that's the only thing you can depend on. Que é a única coisa da qual você pode depender. Everything else you check yourself. Everything else is not dependable because it changes. It's subject to change. The only thing that doesn't change is your own nature. Então você toma refúgio naquilo, na única coisa da qual você pode depender, que é a sua própria verdadeira natureza. Se você parar para analisar, nada além da sua verdadeira natureza é possível que você possa depender disso. Por quê? Porque tudo que não for a sua verdadeira natureza está em constante mutação, está sempre mudando, sempre mudando. E você não pode depender de algo que o tempo inteiro muda. Então, você vai tomar refúgio na sua própria verdadeira natureza, que é a única coisa da qual você pode realmente depender. You know, before we start any practice, which is really important, before we do any practice, then we just need to sit in a very relaxed, open, spacious way and really feel that baby-like attitude, that open, spacious awareness. And then you realize that your visualization actually embodies that awareness. It's just a support to remind you about that open, spacious awareness, which is your own nature. Because we can't relate to something that has no form, no color, no shape, we give it a shape. And we call it the Buddha, or we call it Gurimshe, or we call it Tara, or we call it whatever. But it's that same open, spacious nature that we are changing our values so that we begin to realize that is the only aspect of our being that we can depend on, this nature. It's always there. Sempre antes de começarmos qualquer prática, procure se sentar, né, de uma maneira relaxada e sinta
a atitude do bebê. Essa consciência de espaço infinito, de relaxamento infinito, porque a sua realização, ela incorpora essa consciência espaçosa e relaxada. Quando você se concentra, né, nessa consciência espaçosa, relaxada e sem limites, ela não tem cor, ela não tem forma, né? Ela não tem uma moldura, não tem um formato. Mas nós, dependendo da nossa prática, nós a chamamos de Buda, a chamamos de Guru Rinpoche, de Tara, de alguma deidade. Porque nós, quando buscamos fazer isso, nós estamos justamente nos debruçando para a única coisa de que nós podemos depender, que é a nossa verdadeira natureza. All these visualizations are just a support to remind you, because we can't relate. At the moment, we cannot relate with our own nature directly. So then we give it a color, we give it a shape, we call it the Buddha, or we call it Guru Rinpoche, or we call it our teacher. But it's that same nature that we're relating to, that we're depending on, we're taking refuge in. Doesn't matter what we call it. E todas essas visualizações, elas nada mais são do que um apoio para nos lembrar, um apoio para ativar a nossa memória daquilo daquilo do qual nós podemos defender. É a mesma, não importa como nós o chamamos, se chamamos de Guru Rinpoche, se chamamos, né, de Buda, se chamamos do nosso próprio professor, é a mesma natureza com que nós nos relacionamos. É porque atualmente nós não conseguimos nos relacionar com ela, a não ser que haja uma referência em relação a alguma coisa. Mas não importa o nome que demos para ela. E é ela que sempre está lá. É dela de que nós podemos depender. Okay, anybody else got something else to say? Alguém mais gostaria de falar algo? João Gabriel. Aí, primeiro em português, né? Melhor. Tá. Próximo em português, né? Bem, essa semana, quando eu fiz essa prática que ela pediu, das 21 vibrações, foi um pouco parecido com o que a Gal falou sobre. Depois você fica sem saber o que fazer, né? Não, tipo assim, você abandonou seus pontos de referência, você relaxou, mas você fica meio que, mesmo estando numa situação que você tem que agir, você fica com receio de agir, porque no momento em que a gente age, a gente já vai adotar um outro ponto de referência, enfim. Você fica meio, não paralisado, mas sem saber o que agir e como agir. E uma coisa que eu notei sobre essa tendência que a gente comigo foi assim, de que tem sempre uma certa noção de um eu fazendo alguma coisa, ou de um eu que é alguém que tem, enfim, tem vários conceitos em volta dessa pessoa. Eu sou uma pessoa que faço isso, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa, sei lá, respeitados, se coloca e se relaciona com eles
E quando a situação na minha frente me parecia sólida, eu fazia as 21 respirações e notava que tinha essa nota de ser alguma coisa. E aí tudo se solidificava. E teve uma coisa sobre eu não foi. Isso também me ajudou a entender um pouco sobre a experiência das frustrações que eu também tenho feito ultimamente, que é exatamente abandonar essa noção de para mim, da motivação. Toda vez que eu me lembrando bem do que a Ani falou na semana passada, sobre quando a gente faz um movimento de se levantar, você não está se levantando para você. É o momento da prece em que você fala que de agora em diante eu vou trabalhar para o benefício dos outros seres. Benefício e iluminação dos outros seres. E eu, nas minhas prestações, eu percebia também essa experiência, que na hora que eu falava isso e eu me levantava, não tinha um eu falando ali, não estava fazendo para mim, para o João Gabriel de Teresina, que faz isso, que faz aquilo. E isso até me motivava mais a fazer mais algumas prostrações, porque não era para mim. Eu descia no refúgio, voltava com a motivação de que eu não estava fazendo aquilo para mim. Enfim. Agora vai ser em inglês, né? Uhum. E Carla, me ajuda se eu esquecer alguma coisa aí. Tá legal. Hi, Annie. When you said last week about we need to practice a 21 breath when we see a frozen situation, I noticed that it's similar with Gao. It's similar with Gao said to you. It's when I finished the 21 breath, I felt I don't know how to act. I don't know how to what I'm going to do, because in the moment the way we finish, we have been at the sensation. I feel that I've been at any reference point. So what I'm going to do, not defend another anything. I'm not doing anything. I'm just relaxing in the moment. So and the second movie that I noticed during the week, it's another time I'm doing the 21 breath. I noticed there is when I saw the frozen situation, I noticed one big I who is in the situation. It's me. João Gabriel. It's a person. It's a good person. It's a work person. All the concepts around me, what I think about me and my environment. So I noticed when the frozen situation appears, I do the 21 and I notice it's not I. It's not I not doing anything. It's not me here. I'm just relaxing. I'm just releasing this I, this concept that I have about myself or my environment. And another thing that I noticed doing prestations, it's similar with this. It's last week you said to us, when do we get up? I'm not doing for me, like the prayer. I'm not doing for me. I'm doing the benefits of sentient beings, wherever I do it. So when I pray, it's not now I'm going to do work for the benefits and the illumination of the sentient beings. I noticed there is no
I doing this. I'm not doing this. It's not I doing this. So I can release this this idea, and if because the way that I see it, I can't hear you, John Bray. when I frozen myself in this. The signal is not good. I can't hear. O sinal não I tá bom. can't hear you. The What do signal is you not hear? good. Yeah, I can't hear. The signal is no good. It's breaking up. Hello? Can you hear me, Carla? Yes, I can hear you, Annie. O sinal tá, Okay, tá maybe it's cortando. yeah, maybe it's Jean Gabriel. Tell him I'll talk to him later. Maybe the signal will be stronger. Tá. A Anne tá falando para você, João Gabriel, que ela fala com você mais tarde. Talvez o sinal aí com você vai ficar mais forte e aí ela vai conseguir te entender melhor. Porque enquanto você está falando, a sua fala está vindo cortada. Did you hear about the prostration that I talk about? Não, ela Yes, I heard you say that when you're doing the prostrations, this idea of self is not there. It's less evident. And when you remind yourself, when you do the dedication, you realize that, you know, there's no self there as such. Yes, I heard that. Yeah. All right. Well, we need to keep going. All right. Okay, let's go on with the teaching. Now, you know, it is so hard to give these teachings if people don't practice. Because it's like talking to a wall, you know. Unless you practice and give me some response, then I will adjust the teachings to your needs. But when you don't give me any response about what your experience has been during the week, it's very hard for me to give this teaching on mind training, because I don't know what you understand and what you don't understand. É muito duro para mim dar esses ensinamentos se vocês não praticam esses ensinamentos, porque é como se eu estivesse ensinando para uma parede. É muito importante que vocês pratiquem e que vocês me deem um feedback, que vocês falem a respeito da prática de vocês. Porque é só quando vocês falam a respeito da prática de vocês que eu posso ir ajustando, que eu posso fazer os ajustes no ensinamento para que eu possa transmitir para vocês as lições de que vocês realmente precisam. Então, é muito duro dar esse ensinamento como se estivesse dando para uma parede. Se vocês não praticarem, não vai ter nenhum benefício, né, daqui. Então, é muito importante que vocês reflitam sobre isso. E se manifestem. Okay, let's go back. Let's go back a little bit about what I was talking about last week so that we can see how these teachings are continuing from last week. So last week I talked about a stream of water. And I gave you an example. I said, imagine you want to drink some water from a stream. Now, you have to be careful not to stir this water,
Because if you stir the water, the mud will come up and the water will not be clean anymore. So this is similar to the baby-like attitude. The baby-like attitude, when you apply the baby-like attitude, then it is as if you're letting whatever arise, you just let it be as it is without any judgment or any reference points. You just leave it as it is without any interpretation, without any mental projections. You're not stirring the conceptual mind. You're not aggravating the conceptual mind. You're not investing in the conceptual mind. You're just letting everything settle down just by staring at whatever is arising with this baby-like attitude. Remember what the baby-like attitude is. It's just a moment. You imagine, well, what's it like when you don't have any language? A baby does not have concepts or judgments or values, names. So how does the baby see without all this mental fabrication that we have now? And you just stare at whatever is arising. And you just let it settle. You leave it as it is. Uhum. Então, vamos voltar aos ensinamentos da semana passada. Eu mencionei para vocês a respeito, né, da correnteza de água, desse riachinho que passa à nossa frente. E lembre-se que você quer tomar essa água, você quer beber essa água. Mas para que você possa beber essa água e captar esse montante de água, você não pode, né, atingir o fundo e bagunçar aquilo, porque senão a lama que está no fundo vai subir. E quando ela sobe e se funde ali com a água, forma aquele líquido que você não consegue beber. Então, a água não pode ser bebida dessa maneira. E isso é muito similar à atitude do bebê, que eu estou ensinando para vocês. O que quer que surja, o que quer que seja, você vai simplesmente deixar ir. Simplesmente deixar aquilo como aquilo é. Sem atribuir nenhum valor, nenhum julgamento, nenhum conceito, sem nenhum tipo de interpretação, sem nenhum tipo de projeção mental. Você não está agravando a mente conceitual, você não está investindo na mente conceitual. Você está simplesmente deixando tudo acalmar, tudo serenar, como um bebê. Como um bebê faria quando, né, da mesma maneira que um bebê. Como é que você reage diante daquilo quando você não tem linguagem, quando você não tem conceitos, quando você não tem julgamentos, quando você não tem valores, quando você não tem sequer nomes? Como é que o bebê vê sem essa fabricação mental que temos agora? E diante do que quer que surja, você repousa, você olha fixamente, você deixa aquilo como aquilo é. So, I wonder if you all have drunk water from a stream.
I mean, here I do it almost every day, you know, go down to the stream. And you have to be very careful when you're drinking the water not to stir the mud up, otherwise the water is not drinkable. But then you just leave it and all the mud sinks to the bottom and the water becomes clear again. And this is an analogy for our mind and our mental processes. If you just leave everything as it is, you just stare at it is, you don't add anything, then it becomes clear. We begin to see clearly everything as it is, not how we think it is. Então, eu fico imaginando que se vocês tomam água de um riacho, como eu faço todos os dias. Todos os dias eu vou lá, né, para o fio de água que tem ali, para um riachinho que tem ali, e eu vou tomar aquela água. E tenho que tomar muito cuidado para que eu não mova a lama que tem no fundo, né, o lodo que tem no fundo. Né? E caso você atinja esse lodo, né, e aquela água se transforme em lama misturado com a substância do fundo, o que você deve fazer? Você simplesmente deve observar, deve deixar aquilo parado, porque naturalmente as moléculas que compõem o lodo vão pousar no fundo. E aí, novamente, a água voltará a ficar limpa por cima. É a mesma coisa com a atitude do bebê. Se você simplesmente deixa como é, se você não adiciona nada diante daquilo, não adiciona julgamentos, comentários, valores, projeções, você passa a ver muito claro. Você vê claro como aquilo realmente é. E não como nós pensamos que aquilo seja. Now, when you're drinking this clear water, you don't forget the mud is still down there and it's ready to come up at any time if you're not careful. You don't forget it. So as you calm down and as you settle down, then there's one worthwhile question to ask ourselves. Well, what is this mind? This mind that is making all my experience. This mind that is creating everything that I experience. This mind that is projecting everything. What is this mind? And you may think that this mind is the only truly existing thing. Everything else may be an illusion, but the mind really exists. So what do you do if that kind of feeling comes up? You just relax. And then as you relax, sooner or later, a thought will appear. Now, don't worry that you will run out of thoughts. This is one thing that you don't have to worry about. There will always be thoughts coming and going, yes? So you just relax and you observe, and thoughts will arise. Now, when a thought arises, don't make a judgment. Just
that same baby-like attitude we have towards that thought, whatever is arising, stare at it without any identification. Just look at it. It could be any kind of thought, whatever the thought. Maybe it's something that you've never had before. It doesn't matter, whatever the thought. Just apply that same baby-like attitude. Just stare. Leave it as it is. Uhum. Diante disso, quando você bebe a água, essa água limpa, você não esquece que a lama está no fundo. Quando você bebe essa água limpa, você não esquece que a lama está no fundo e que ela pode subir a qualquer momento. Quando você aplica a atitude do bebê, você acalma, você sereniza. E você vai fazer a única pergunta que realmente importa nesse momento, que é: o que é a mente? O que é essa mente que está construindo todas as minhas experiências? O que é essa mente que está criando todas as minhas experiências? O que é essa mente que está projetando tudo? E aí você pensa que essa mente é o único que realmente existe. E que tudo demais são apenas as criações dela, são apenas a ilusão. E aí o que você faz diante disso? Você simplesmente relaxa. E no seu relaxar, cedo ou tarde, um pensamento vai surgir. Não se preocupe achando que você não vai ter mais pensamento, que os pensamentos vão se esgotar. Não é isso. Sempre haverá pensamentos. E sempre haverá pensamentos que surgem e vão embora. Surgem e vão embora. E quando o pensamento surgir, não faça julgamentos. Tenha a mesma atitude do bebê. Tenha a mesma atitude do bebê e de novo, observe fixamente. Observe, né, aquele pensamento sem nenhuma identificação. Não atribua nenhuma identificação. Simplesmente olhe. Pode ser qualquer tipo de pensamento. Não importa qual seja o pensamento. Apenas aplique a atitude do bebê. Olhe fixamente e deixe ele como é. That's it. Now, when we do this, as I said, you know, anything can arise. Feelings that we've never really had before. Maybe we feel devotion. Maybe we feel great bodhicitta. And maybe this great bodhicitta, it could be genuine compassion. We're used to thinking compassion is always based on an object. You have to be compassionate towards something. But great or absolute bodhicitta or absolute compassion, it doesn't have an object. There's no subject, there's no object. And maybe when we become familiar
with this baby-like attitude, then we might taste what is genuine compassion. It's interesting that when you want to have compassion, it doesn't come. And when we're not supposed to make a judgment, or we don't make any judgments, then these feelings like devotion and compassion, they kind of sneak in. Sneak, you know that word, sneak? No. Sneak. Cruel, like a baby crawls on the floor. Sneak. It's like very, like a cat and a rat. The cat will sneak up on the rat. When the rat's not looking, then the cat chases the rat. It sneaks in. So when you're not really, concentrating on developing compassion, or looking for compassion, when you're completely relaxed in this baby-like attitude, then all of a sudden, devotion and genuine compassion, all of a sudden they sneak in when we're not looking for them. When we want compassion, we can't find it. Yeah. It doesn't arise. When we just not focusing on anything, completely relaxed in this open, spacious awareness of this baby-like attitude, that is genuine compassion. Understand, kind of? So at that time, you shouldn't think, oh, this is good. Finally, I've got compassion. You shouldn't. That's not helpful at all. Don't think like that. Just ignore it, Use the baby-like attitude. I would say even ignoring is already a reaction to something, that we shouldn't even ignore. Just leave it as it is. Apply the baby-like attitude. Imagine the baby is suddenly placed in the middle of a famous museum. No mother, nobody there, no need to ignore anything. Just watch. Just watch the thought. Quando nós praticamos a atitude do bebê e simplesmente deixamos tudo como é, qualquer coisa pode surgir. Podem surgir sentimentos que nós nunca tivemos antes. Talvez surja devoção, talvez surja grande bodhicitta. E talvez essa grande bodhicitta pode ser uma grande compaixão. Nós sempre acreditamos que compaixão é sempre algo referente a outro algo. Em que há sempre um sujeito que é compassivo com um determinado objeto. Nós sempre acreditamos que existe essa correlação. Porém, a compaixão absoluta, a compaixão genuína,
ela não tem sujeito e ela não tem objeto. E talvez, quando ficarmos familiarizados com a atitude do bebê, tenhamos a experiência da compaixão definitiva, da compaixão absoluta. Quando nós não fazemos nenhum julgamento nessa prática da atitude do bebê, naturalmente essa devoção e essa compaixão genuína, elas se esgueiram, elas sutilmente aparecem, né? Quase que, né, imperceptivelmente, assim, elas se esgueiram. Mas se nós queremos ter compaixão e queremos, né, fixamente aquilo, não, eu quero sentir compaixão, eu quero ter isso, né? Quando a gente tem essa atenção de querer ter compaixão, a compaixão não surge, ela não aparece. Mas quando nós estamos relaxados, com a atitude do bebê, quando nós estamos simplesmente repousados nessa consciência sem limites, nesse espaço sem barreiras, naturalmente a compaixão genuína e a devoção vão se esgueirar. Só que diante disso, a nossa tendência vai ser: finalmente eu encontrei a compaixão. Finalmente, né? Eu encontrei essa compaixão que eu tanto queria, né? Mas diante disso, novamente nós devemos ignorar isso. Novamente nós devemos aplicar a atitude do bebê e simplesmente deixar ir. Lembrem-se, como eu mencionei para vocês anteriormente, o bebê, ele está colocado no meio de um famoso museu. Não tem a mãe dele ali, não tem nenhum ponto de referência. Então, simplesmente um bebê contemplando esse museu. Então, só olhe. Simplesmente só olhe os seus pensamentos. Só observe. That's it, Tanya. Okay, so, you know, as we're doing this over and over again, we're becoming familiar with this baby-like attitude, you know, just resting in this open, spacious awareness. And something inside us, we could call it our wisdom, will let us know that whatever thought, it never comes from anywhere. Whatever the thought, it never comes from something or a place. And it never stays in a certain place somewhere. And it never goes or dissolves into a certain place or entity. So then we may have a glimpse of emptiness, the meaning of emptiness. The meaning of there is no beginning. There's no source of this thought. You just sit in a very relaxed way and a thought will arise. You know, here we are in Brazil, and then for no reason at all, we may think about England. You just have a thought. Now, if you've done any meditation before, then you will know that this is just our mind babbling or gossiping.
If you've meditated for a few hours, then you'll know what I'm saying. You'll understand what I'm saying. Sometimes when you meditate, some thoughts which are completely unreasonable, they just come up. You know, there's no logic behind our thoughts. One moment you're thinking about one thing, and the next moment you're thinking about something totally different. No relationship at all. If you just had lunch, you might think about lunch. Then it's understandable because you've just had some experience. But not all thoughts act like this. When you sit, your mind suddenly goes somewhere without any reason whatsoever. You may think about Paris, or you may think about the color of certain leaves, or trees, or flowers, or shoes, or some woman you saw in the supermarket today. They just come, thoughts just arise. Now, who brought those thoughts here? That's a question. Who brought those thoughts here? Why are they here at this moment? Why? Now, if you have this baby-like attitude, the thought itself will show its true color. You understand this expression, true color? Color. The true color of something. Let me see. True color is... Em português, is cor verdadeira, Ani. Yes, but what does it mean in Portuguese? Is the real color for something, not the idea you think about that color, but the color that really is. Yeah, but it's not about a color. It's got nothing to do with a color. It's to do with the actuality, the reality. When we say, oh, that person is showing their true color, that means their real personality, not the one that they present to the people, but the actual personality of the person. He's showing his true color, or she's showing her true color. You understand? Yes. So when you apply the baby-like attitude to the thought itself, it will show its true color. It will show you that it has no substance, no meaning, no value, no intrinsic existence. It's not solid. It will show you its true nature, its true color. Understand? It's an expression we use a lot in English. Wait till that person shows you their true color. Ok. Assim que nós fazemos de novo e de novo a prática da atitude do bebê, nós vamos ficando familiarizados com a prática da atitude do bebê. Vamos ficando com esse aspecto, vamos nos familiarizando com esse espaço infinito, sem limites, com essa consciência espaçosa e ilimitada. E talvez nós Spacious awareness. Essa consciência espaçosa. E talvez nós possamos conceber o que é sabedoria. Qualquer que seja o pensamento, nunca vem de algo, nunca vem de algum lugar. Também, qualquer que seja o pensamento, ele nunca permanece ou ele nunca fica em um determinado lugar.
e qualquer que seja o pensamento, ele não se vai para algum lugar ou ele não se vai para nenhum tipo de entidade. E diante da atitude do bebê, e na prática da atitude do bebê, talvez tenhamos um lampejo, talvez tenhamos um vislumbre da vacuidade. Do que significa essa vacuidade? Que não há começo, não há uma fonte para esses pensamentos. Você se senta em um determinado lugar e você está, por exemplo, sentado aqui no Brasil. E, de repente, vem um pensamento da Inglaterra. Né? E isso é apenas uma fofoca mental. É um burburinho mental. E quando você medita, muitas vezes surgem inúmeros pensamentos sem nenhuma lógica, sem nenhum raciocínio, sem relação alguma de um com o outro. Em determinados momentos, se você, por exemplo, acabou de almoçar, quando você vai se sentar para meditar, você pensa sobre o almoço. Aí tem alguma relação. Mas, na maioria dos momentos, quando você vai sentar para meditar, a sua mente vai para algum lugar e os pensamentos que surgem são sobre os mais variados temas totalmente desconexos. Você senta ali, aí pensa a respeito de uma determinada cor, depois pensa a respeito de um determinado sapato, pensa sobre uma mulher que você viu hoje no supermercado. E nós nos perguntamos, quem trouxe esses pensamentos aqui? Por que esses pensamentos estão aqui? Se você aplica constantemente a atitude do bebê e você passa a se familiarizar com a atitude do bebê, você vai ver a natureza nua e crua. Isso que ela chamou de true colors. Né? Para a gente, em português, seria a natureza nua e crua, a verdadeira face, a verdadeira realidade, né? Dos pensamentos. Que simplesmente, né, não possuem solidez, não têm julgamentos, conceitos, valores, atributos do seu próprio lado. Quando você pratica a atitude do bebê e se familiariza com ela, você vai ser capaz de observar que os pensamentos, eles vão revelar a sua verdadeira natureza. Eles vão revelar a sua natureza nua e crua. Quem realmente eles são. Okay, now this is practice time. This is the time of practice. This is not intellectual time. You will not understand this intellectually. You must do it in order to appreciate what is being, the meaning of what is being said here. Intellectually, we can analyze, but it will not help our mind. It will not help our mental habits. This itself is mind training. We are training our mind, our mental processes to see in a different way beyond mental fabrication. This is practice. We need to do this again, 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 until the thought process becomes transparent. So you just watch. Maybe watch is not a good word. Stare. Mm-hmm. Stare is a good word. Mm. Do you understand the difference between watch and stare? Yes. Carla? Yes. Watch é olhar e stare é olhar fixamente, com atenção, com observação. Yeah. And then you'll notice, as you just stare at whatever the appearance is arising, then it will become cloudy. Mm. And usually it becomes cloudy
Because we do not stare. We look at the appearance and then we make a judgment or give it a value or give it some meaning. And this makes it more cloudy. But here now, you're just staring at it, at the appearance, and it will slowly dissolve by itself. You don't need to do anything. It will dissolve by itself. The appearance will liberate itself. This is the language we use. It will liberate itself. You don't have to do anything. You just stare. And where does it dissolve to? You don't know. You can't tell anyone where the thought has gone to. You can ask yourself, well, why does this thought run in front of me? That's what seems to happen. It seems to run through the mind, doesn't it? You know, it just comes and it goes. It comes and it goes, like it's running in front of you, the thought. And when it's there, where does it stay? Does it stay inside our body, or does it stay outside our body? We also don't know. We don't know where the thought stays when it arises. The location. It appears to be somewhere, but when we investigate, we cannot find where it is. And when it's gone, we can't find where it went to. So basically, the more we do this, the more we apply the baby-like attitude, we will see directly that there's no solid substance or no entity that you can actually pinpoint. Most of the time, as soon as you stare at the appearance, the thoughts will have gone. They disappear. And as you do this more and more, all these thoughts, you will see that they can neither benefit or harm you. You'll see it yourself. They become completely neutral. They do not serve any purpose. And they do not give you any harm. They just come and go. So as you do this more and more, what happens is you will no longer be bothered by thoughts. They will no longer seduce you.
thoughts will arise. And you may go after the thought. And you'll see, as soon as you go after the thought, this creates more thoughts and more actions. So it's very important, the first thought. Watch that first thought and then see how, by joining one thought to another thought, it becomes an idea. And then see how it motivates your actions. Now, as we begin to settle down more, relax more, we gain a certain power over our thinking process. You realize the movement of thoughts. Most of the time, we don't realize the movement of thoughts. A thought comes, and then it brings you somewhere. "20 minutes later, you realize that you've been following this thought. And then you quickly come back to meditation. But this is recollection. This is not meditation. Mhm. That does not help during the post-meditation time. It doesn't help you to keep coming back. What helps more is just to stare. Just watch. Then thought will not bother you. And then somehow the whole experience becomes an antidote to all this aversion and attachment that we have. And we could say this is a small understanding of emptiness. Still quite a superficial understanding of emptiness. Mhm. But then what happens? No, translate that first. Mhm. Okay. Uhum. Então, esse é o tempo da prática. Não é um tempo intelectual. Você deve praticar para poder apreciar o significado do que estamos estudando aqui. Se nós não praticamos, não ajudará a nossa mente, não ajudará os nossos hábitos. Por isso que se diz treinamento da mente. Nós estamos treinando a nossa mente. Nós estamos treinando os nossos processos mentais a ver de outro modo, a ver de um modo mais claro. E é isso que nós estamos praticando aqui. Quando nós olhamos fixamente
com a atitude do bebê, você olha fixamente e você notará, né, qualquer que seja a aparência. Então, geralmente, nós notamos as aparências sempre como algo nebuloso, porque nós não olhamos fixamente para elas. Nós olhamos para a aparência e, de maneira reativa, nós olhamos para a aparência e depois nós fazemos julgamentos, nós atribuímos valores, significados. E, mais uma vez, toda essa reatividade de atribuir julgamentos, valores e significados, isso faz com que as aparências fiquem mais e mais nebulosas, mais e mais nubladas. Mas se você procura fazer a prática da atitude do bebê e simplesmente você passa a olhar fixamente, sem reagir, devagarzinho as aparências vão se dissolver em si mesmas. O vocabulário que nós usamos aqui é que a aparência vai se liberar em si mesma. E você não tem que fazer nada. Você simplesmente olha fixamente. E você se indaga, para onde ela se dissolve? Para onde o pensamento vai? O pensamento simplesmente apenas corre na minha frente. Ele vem e ele vai. De onde vem o pensamento? Quando ele passa, onde é que ele fica? Fica dentro do nosso corpo, fica fora do nosso corpo? Nós não sabemos. Nós não sabemos onde fica a localização. Parece estar em algum lugar. Mas quando nós investigamos, realmente verificamos que não há lugar algum. E de onde ele vem ou onde ele fica. E quando ele se vai, nós também não sabemos para onde ele foi. À medida que nós vamos nos familiarizando com a prática, nós observaremos que, diante dos pensamentos, não há nenhuma substância sólida ali. Não há nenhuma entidade. Não há nenhuma entidade para a qual você pode apontar e dizer, isso é isso. Na maioria do tempo em que há as aparências, os pensamentos já se foram. Eles já desapareceram. Quanto mais nós vamos praticando a atitude do bebê, mais os pensamentos não poderão nem nos beneficiar, nem nos machucar. Os pensamentos, eles passam a ser absolutamente neutros, sem nenhum propósito. Eles não machucam, eles só vêm e vão. Quanto mais você vai fazendo a atitude do bebê, mais e mais você não ficará perturbado com os pensamentos. Você não ficará incomodado pelos pensamentos. Porque os pensamentos não mais seduzirão você. Os pensamentos vão... Geralmente, como nós atuamos? Os pensamentos surgem e nós vamos atrás deles. E aí nós criamos mais pensamentos, mais ações, mais reações. Com a prática da atitude do bebê, nós vamos observar que é no primeiro pensamento que nós temos que ver. Porque se nós não observamos e se nós simplesmente, diante dos pensamentos, nós corremos atrás deles e nós o alimentamos com mais ideias, eles se tornam cada vez mais fortes e vão conduzindo as nossas reações. De maneira que a prática da atitude do bebê proporciona em nós um grande poder. Com a prática, nós ganhamos um grande poder. Um poder que é superior ao nosso processo de pensamento.
e esse poder permite que você se torne imperturbável, porque você percebe o movimento dos pensamentos. Na maioria do tempo, nós não vemos o movimento dos pensamentos. Muitas vezes, o que acontece? O pensamento vem, ele te leva para algum lugar, né? Você viaja ali naquele pensamento e 20 minutos depois você percebe que acompanhou esse pensamento e ficou devaneando por aí. Isso não é meditação. Isso é apenas uma recolheita. Então, à medida que você vai praticando a atitude do bebê, e simplesmente observar fixamente, olhar fixamente, depois da sua pós-meditação, você precisa tomar cuidado a manter esse sentimento, essa atitude do bebê, de o que quer que surja, você vai observar fixamente. Porque, de outro modo, depois da pós-meditação, nós vamos voltar a nos identificar e a seguir os pensamentos e ficar nesse estado, né, delirante. Então, nós temos que ter esse cuidado também na pós-meditação. E o que é mais útil é nós cultivarmos a atitude do bebê. Porque cultivando a atitude do bebê, toda a nossa experiência passa a ser um antídoto. Com a atitude do bebê, toda a nossa experiência passa a ser o antídoto para todo o apego e a aversão que nós temos. E a prática da atitude do bebê, ela vai nos proporcionar a compreensão, que num primeiro momento vai ser uma pequenina compreensão, um entendimento superficial da vacuidade e do que significa vacuidade. E então, o que acontece? That's it, Tani. Yeah, now at this stage, it becomes a little dangerous, the path at this moment, because now we're using what is called an antidote. So the meditator might have a certain satisfaction through using the antidote, and then has a certain attachment to this antidote, a certain respect to this antidote, a certain high opinion of this antidote. We're talking about here baby-like attitude, as the antidote. And this can become a problem. Mm-hmm. So the antidote can then become a poison. Mm-hmm. So do not think that your antidote is something great. I know that sounds quite confusing, doesn't it? We can't be attached to anything. Do not have a high opinion of this antidote. Just use it and drop it. Mm-hmm. Mm-hmm. Então, o que acontece? É um perigo no caminho, né? Surge um perigo no caminho, que é nós desenvolvermos uma satisfação para usarmos esse antídoto. Pode acontecer de surgir um certo apego a esse antídoto, um certo respeito a esse antídoto, uma certa opinião elevada a respeito desse antídoto. E sendo assim, esse antídoto pode se tornar um veneno. Então, nós não temos que nos sentir seduzidos por esse antídoto. Não temos que ter esse apego, esse elevado respeito e essa auto-opinião sobre esse antídoto.
simplesmente use esse antídoto e deixe-o. Largue-o. Okay, let's have some questions. I can see there's 2 questions in the chat, but I didn't look at the chat to see what the questions are. So if anyone has any questions now, please feel free to ask or make some comments. Então, se alguém tem alguma pergunta a fazer, por gentileza, fiquem à vontade e façam suas perguntas ou seus comentários. What was the question in the chat? No, in the chat, what I see is there is one question here that made me privately, and but in the chat they only talk, please turn off your microphones, like Okay. and another. And one question, Ani, is about resentment and forgiveness. Resentment and forgiveness. If you have someone has a bad experience with another person, and this experience creates the feeling of unforgiveness. That she felt that the person makes her suffer a lot, and she can't forgive this person. And sometimes when people talk about some themes, this kind of feeling makes her heart as a stone, as she was freezing by the feeling, and she wants to know what she can do to be free from this kind of feeling, and how can a person can forgive the other. Yeah, well, I've been giving instructions now for I don't know how many weeks. And so if she practiced what I've been saying, then she wouldn't have such a solid feeling, yes? Because we're, forget the other person. It's not, the other person is not causing our feelings. We are causing our own feelings by the way that we are interpreting what the other person has said or the other person did. And we blame the other person because we don't want to take responsibility for our own mental processes. And I am giving you a step-by-step way to train your mind so that you don't suffer in these situations. So that you can see clearly how you are creating your own experience. If you don't practice, there is no way that I can help you because I cannot liberate you. The Buddha said, he said, I cannot enlighten you. I cannot save you. I can give you the tools to save yourself, but I cannot save you. And this kind of a question comes when people do not practice. If you practice, this would not arise. Because you wouldn't get hurt by what people said.
It wouldn't harm you, and it wouldn't help you. You just see the emptiness of the thought. Whatever was arising, you would see it has no substance, no meaning, no value. And you would be free. You wouldn't need to react this way. But you are not practicing, and so everything appears to be very solid, very real, and you don't want to look at how you're creating your own experience. You want to blame somebody else for the way that you feel, and it doesn't work. This is the only way that I can help you, is if you make a commitment to practice. Otherwise, I can't liberate you from your own neurotic habits and tendencies. Sorry. No master, no great master, not even the Buddha, can save you. You have to save yourself. Okay. Então, a pergunta foi a seguinte, que foi enviada para mim. Carla, gostaria que, se possível, Ani falasse sobre o perdão, porque aconteceu um evento na minha vida em que eu não consigo perdoar uma pessoa, e sempre que as pessoas conversam sobre determinado assunto, aquele mesmo ódio, aquela mesma raiva, aquele mesmo ressentimento surge. Então, eu gostaria que, se possível, Ani falasse sobre como perdoar e como se libertar desse sentimento, né, de ódio, de raiva, porque esse sentimento de ódio e de raiva faz com que meu coração se torne uma pedra, como uma pedra. Então, peço que a Ani dê alguma explicação sobre o perdão. E Ani explicou. Se você praticar, você não terá um sentimento sólido. Então, somos nós que causamos os nossos próprios sentimentos. Se você está fazendo essa pergunta, é porque você não está praticando o suficiente. Então, nós sempre tendemos a culpar a outra pessoa. Nós culpamos a outra pessoa por estarmos sentindo de uma determinada maneira, porque nós não tomamos responsabilidade, né, sobre os nossos sentimentos. Para você não sofrer, você precisa entender que você está criando a sua experiência. Não é a pessoa que é responsável pelo seu sofrimento. É você que está criando a sua experiência. E se você não praticar as práticas que eu estou passando para vocês, não vai existir uma outra maneira de você se libertar disso. O Buda disse, eu não posso salvar você. Eu posso te dar as ferramentas necessárias para que você pratique e você mesmo se liberte do sofrimento e das causas do sofrimento. Você mesmo alcance a iluminação. E a partir do momento em que você pratique, e que você pratique a atitude do bebê sem colocar julgamentos, valores e significados para aquilo, você vai observar que aquele pensamento ou aquele sentimento não machucará você, nem ajudará você. O que quer que surja, você vai compreender que o que quer que surja não tem valor do seu próprio lado, não tem significado, não tem julgamento do seu próprio lado. Mas se você não pratica, você vai reagir como você reage hoje. Tudo parece sólido, real e intenso. Porque você não está colocando em prática a atitude do bebê, que você simplesmente olha fixamente para aquilo. E você se torna responsável
pelo que você sente. Eu não posso, eu e nenhum mestre, nenhum grande mestre, nem Buda pode salvar você. Nenhum grande mestre pode salvar você ou transformar os seus hábitos e tendências neuróticos. Você tem que salvar a si mesmo. E você só salva a si mesmo através da prática. É a prática que vai libertar você do sofrimento. Essa foi a pergunta que fizeram. When some intense feeling arises, strong desire, strong aggression, strong jealousy, whatever it is, sexual desire, whatever it is, we have to say, thank you. Thank you that I feel this anger, this desire, this envy, this jealousy, this pride. Why? Because it shows us we need to practice more. Otherwise, we're fooling ourselves. Everything's okay. I don't need to practice. Everything's okay. So when these situations come up and we feel these strong emotions, thank you. Now let me take another look at what's happening and try to see the true color of what is happening. And you will know that it's all happening in your mind. It's not happening outside. It's all happening in your mind, in your mental processes. And until you make a decision to work with your own mental processes, there is no solution, because we cannot destroy everything that causes us discomfort. It's impossible to destroy everything that we don't like in order to feel good. It just causes us more and more frustration and more suffering until we actually see the true cause of the problem, the true cause of our suffering. And it has nothing to do with the person outside. Sorry. Just shows me you don't practice. You go to the doctor, you say, doctor, doctor, help me. The doctor gives you the medicine. You don't take the medicine. You go back to the doctor and you say, doctor, doctor, help me. And the doctor said, look, I gave you the medicine. It's up to you to take it. If you don't want to take it, there is no cure. Então, quando algum sentimento forte surgir, quando alguma forte emoção surgir, algum desejo intenso, algum orgulho intenso, alguma agressividade intensa, algum desejo sexual intenso, diante dessa emoção intensa, você vai olhar para ela e vai dizer muito obrigada, muito obrigada. Por quê? Porque essa emoção intensa mostra que nós temos que trabalhar com nós mesmos. Mostra que nós temos a oportunidade de, em vez de fugir dela ou se lançar a essa forte emoção, nós pausamos e falamos, não, muito obrigada, deixa eu olhar aqui de novo. Deixa eu ver com mais vagar aqui essa forte emoção. E aí você vai perceber que tudo ocorre na sua mente. Tudo ocorre nos seus processos mentais. Mas até que você não tenha um compromisso em trabalhar com a sua própria mente, até que você não tenha um compromisso de fato, que você, de todo o coração, você queira isso, você só vai ter mais e mais frustrações. Porque mais e mais
em vez de você querer observar aquilo, aquela emoção intensa, você vai querer destruir aquilo que causa sofrimento. Mas eu quero eliminar tudo que causa sofrimento. Eu quero destruir aquilo. E isso nada mais gera do que frustração. O que nós temos que buscar fazer é justamente criar esse compromisso e nos dedicar à prática. Até que nós sejamos capazes de ver a verdadeira causa do problema. Com a prática, nós seremos capazes de ver a verdadeira causa do sofrimento. E essa verdadeira causa não tem nada a ver com a pessoa lá fora. Nós atribuímos a responsabilidade do nosso sofrimento para alguém lá fora. Ele é o culpado, ou ela é a culpada. Mas, na verdade, não tem nada a ver com essa pessoa lá fora. Com a prática, aplicando a prática, é que nós seremos capazes realmente de ver a verdadeira causa dos nossos problemas e do nosso sofrimento. E mais uma vez eu ressalto aqui, né? É como a relação de médico-paciente. O paciente vai até o médico e fala: médico, doutor, pelo amor de Deus, me ajude, me dê algum remédio. Aí o médico dá o remédio para o paciente, só que aí o paciente não toma. E aí o paciente volta lá para o médico: doutor, me ajude, né? E o médico diz ao paciente: olha, eu te dei o remédio. E é só você que pode tomar o remédio. Se você não tomar o remédio, não há cura. E isso é uma analogia para as práticas. As práticas que o mestre nos oferece, elas precisam ser praticadas. Porque se nós não as praticamos, nós não seremos curados. Is there another question here, Ani? Yep. I will read in Portuguese after I will read in English. Tenho praticado desta forma, from Ana Luísa. Tenho praticado desta forma há alguns anos, e sendo uma praticante preguiçosa e indisciplinada. Percebo que tenho os períodos de menor envolvimento e períodos em que envolvo com maior facilidade. Não existo. Fiz amizade comigo mesma e não me deixo abater cada vez que perco a lucidez. Vejo tudo como experiência, treinamento e principalmente tento aproveitar o máximo de cada tombo. Não tem sido fácil ver as coisas como elas são. Muitas crenças caíram, me senti desterrada, sem nenhum lugar para me esconder. Aí fiz amizade comigo e desisti de usar máscaras. Só posso ser quem sou e isso é cada dia menos importante. Isso é cinismo, apego ao antídoto ou sem vergonhice mesmo? Let me try to translate here. Yeah. I've been practicing a few years, many years, and I admit that I've been lazy and under disciplined practicant. I noticed that sometimes I have periods of less engagement and commitment, and another periods that I am more committed, more easily. But I don't give up. Yeah. I did a friendship with myself, and I don't feel sad each time I lost the lucidity. I see everything as experience, training, and especially I try to profit each fall. It's not being easy seeing things as they are. Many beliefs fall apart, and I feel
without ground and nowhere to hide. But then I did a kind of friendship with myself, and I gave up to use masks. I just can be what I am, and this is each day less and less important. Is it kind of cynicism, attachment to the antidote, or not ashamed, or even not ashamed? No, I don't think we have to call it anything. I mean, we know that, you know, when we are reacting strongly in a certain situation, it's because we're not really looking, or we're not really applying the antidote, or we're just not seeing the true nature. We know, or we should know after years of practice, you know, when we're getting lost in our fabrication or our mental projections, and when we're not. When we're not lost in our mental projections, we don't suffer. And when we do get lost in our mental projections, we know we're lost in our mental projections. And the result is frustration, dissatisfaction, anxiety, all the other neurotic habits and tendencies, basically because we are identifying with our thought process. So you begin to become familiar with the cause of your suffering. You don't blame anything external. You become friends with your confusion. But that doesn't mean to say that you should stop working with the confusion, because that same confusion, when we see it in another way, that is also our wisdom. So yes, it doesn't happen instantaneously. It's a process depending on your previous karmic conditioning, how fast you begin to see clearly, or how slow you begin to integrate these teachings into your life, into the way you see life. It depends a lot on your past karma. So, yes, we just do our best. There's no need to feel guilty, but we need to have confidence in the fact that we are creating our own experience. And we need to work with our own mental processes to reduce our suffering and our frustration. Not try to remove everybody that we don't like or causes us discomfort in our life. Yes. If we are on the path, then this we must understand, even if we haven't realized fully our own nature. We must understand that whatever the experience that is happening, it's coming because our mental processes are interpreting the conditions to be a certain way. Then we can progress. Then we know where to look for the answers. Otherwise, it's so futile trying to change everything externally to get it just right so that we can feel good. Not possible to get everything the way we want it to be. It's not possible. We don't even know how we want it to be in order to feel good. One day we want it this way, the next day we want it that way. One day this gives us pleasure,
And then the next hour, the same thing gives us displeasure. Yeah, it's you have to, you know, it's working with our own mind is fascinating, because our own mental processes are creating life itself. Hard to believe, isn't it? Yeah. Mm-hmm. No need to feel guilty. Feeling guilty is not going to help you. Mm-hmm. Either you practice or you don't practice. Mm-hmm. But if you don't use the tools that I'm giving you, then the transformation will be very slow. And you will continue to suffer because you're creating the conditions for suffering. Mm-hmm. Mm-hmm. Na verdade, não precisamos atribuir um nome para isso, né? Como é que sabemos que nós estamos diante de uma forte situação, de uma forte emoção? À medida que nós praticamos, nós devemos saber quando nós estamos vendo de maneira clara e quando nós estamos perdidos na nossa fabricação mental, nas nossas projeções mentais, nos nossos processos mentais. E esse já é um bom começo e é o início da nossa prática, devagarzinho. Primeiro, né, nós teremos essa lucidez, nós sabemos quando nós estamos perdidos nas nossas fabricações mentais. E nós também sabemos que estar perdido nas nossas fabricações mentais, o resultado disso é apenas frustração, insatisfação, ansiedade e todos os nossos hábitos e tendências neuróticas. Então, basicamente, essa frustração, essa insatisfação, essa ansiedade e todos os nossos hábitos e tendências neuróticos, eles vêm, basicamente, por nós estarmos identificados com os nossos processos mentais. Então, o que nós deveremos fazer? Nós devemos ficar amigos da nossa confusão. Em geral, nós queremos fugir, mas aqui nós vamos buscar ser amigos da nossa confusão. Porque se nós buscamos ser amigos da nossa confusão, nós vamos querer estudá-la, nós vamos querer observá-la. Se nós ficamos amigos, isso significa que nós não temos que parar de trabalhar com a nossa confusão. Significa que nós vamos nos dedicar a elas, vamos prestar mais atenção na nossa confusão. Porque essa mesma confusão, vista de outro ângulo, quando nós debruçamos nossa atenção a ela, essa mesma confusão é sabedoria. Então, devagarzinho, não é de uma hora para outra. Porque há muitas causas e condições que vão determinando o nosso avanço no nosso caminho espiritual. Porque há diferentes condições kármicas que fazem com que nós caminhemos um pouco mais rapidamente ou um pouco mais lentamente. E é muito importante que nós não devemos nos sentir culpados. Nós não devemos nos sentir culpados. Nós precisamos ter confiança
no fato de que nós estamos criando as nossas experiências de instante a instante, através de acreditarmos nos nossos processos mentais, através de acreditarmos no processo de pensamento. E quando nós desenvolvemos essa confiança de que nós estamos criando a nossa própria experiência, isso vai permitir com que haja uma redução no nosso sofrimento e nas nossas frustrações. Porque nós não seremos arrebatados pelos nossos pensamentos. E haverá também uma redução nos sofrimentos e nas frustrações, porque nós não atribuiremos o nosso sofrimento às pessoas fora de nós, ou às pessoas e às causas que estão fora de nós, que estão supostamente causando desconforto na nossa vida. Nós não vamos querer fugir ou eliminar essas pessoas e essas causas. Nós vamos querer trabalhar com isso. Então, qualquer que seja as nossas experiências, quaisquer que sejam nossas experiências, elas vêm porque os nossos processos mentais, eles estão se encaminhando, estão acontecendo. E a partir do momento que nós nos propusermos a trabalhar com os nossos processos mentais, a trabalhar com a nossa mente, a treinar a nossa mente, então assim nós poderemos progredir. Nós poderemos progredir e observar fixamente o que quer que surja. É muito fútil e infrutífero nós queremos mudar tudo externamente, mudar as pessoas, as situações e as condições externas para que nós nos sintamos bem. Isso é muito fútil. Querer que o mundo, né, exterior se adapte ao que nós julgamos que faz com que nós nos sintamos bem. Em especial porque uma determinada coisa um dia nos proporciona um certo prazer e no dia seguinte aquela mesma coisa nos proporciona um certo desprazer. Então, o que nós devemos fazer é trabalhar com a nossa própria mente. E trabalhar com a nossa própria mente é fascinante. É fascinante porque são os nossos processos mentais que estão criando o que nós chamamos de vida. Então, são os nossos processos mentais que estão criando a vida. É difícil de acreditar, não é? Mas é isso que acontece. De maneira que é muito importante que você não se sinta culpado. Não se sinta culpado mesmo que você pratique ou mesmo que você não pratique. Porque sentir-se culpado não ajuda. Mas se você não usar as ferramentas psicológicas poderosas que eu estou te apresentando, né, a transformação será muito devagar. E se você não aplicar, não utilizar as ferramentas psicológicas que eu estou oferecendo para vocês, então o sofrimento vai continuar. O sofrimento vai continuar porque você não vai criar as condições necessárias para que o sofrimento vá embora. Então, desse modo, é muito importante que você aplique as ferramentas. É a prática que vai desenvolver a confiança necessária para você evoluir no caminho espiritual. That's it, Ani. Okay. So, I'm sorry, I'm honest with you. I don't want to play games with you. I don't want to deceive you in any way. But really, we really need to make a commitment to practice. And practice means just, seeing the opportunity when it presents itself to us, to have a look, to investigate, to understand that there are two ways of seeing.
One is you get lost in your projections. If you get lost in your mental projections, then you recreate certain psychological habits and tendencies, certain psychological patterns that generally result in dissatisfaction and suffering in our life. Because certain psychological causes and conditions come together, and then the result is what we consider to be neurotic tendencies, all the ups and downs that we have in our life. They're not random, these ups and downs. They depend on certain psychological causes and conditions coming together. Once we understand this, then we investigate, well, what causes and conditions produce what kind of results? And when we understand this, of course, we don't want to suffer. Nobody intentionally wants to suffer. No being intentionally wants to suffer. Any being with a consciousness does not intentionally want to suffer. So then we don't recreate the same psychological causes and conditions over and over again that will result in the same kind of experiences that generate suffering and more confusion. We don't do it because we understand what kind of causes and conditions produce what kind of results. We're very stupid if we continually create more conditions for suffering. We do it. We do it over and over again because it's a habit. We have psychological patterns that we're addicted to, that we identify with constantly. We come back to these same patterns. We have to weaken the patterns, weaken the habits, weaken the tendencies, and then slowly we begin to see more clearly. So I'm giving you many tools, psychological tools, to be able to weaken these habits and tendencies. And so then slowly, less and less suffering, less and less confusion, more and more clarity. Up to you. I can't do it for you. I'd love to be able to do it for you. I'd love my teachers to liberate me. But no, 48 years I've been practicing. Slowly, slowly, the way you see begins to change. Me desculpem se eu sou honesta com vocês, né? Me desculpe se eu estou sendo sincera aqui com vocês. Eu não quero desapontar vocês, não quero decepcionar vocês. Mas nós temos que fazer um compromisso com a prática. Nós temos que fazer um compromisso de ver a oportunidade, qualquer que seja, devemos a oportunidade no que quer que seja. Qualquer que seja a situação que esteja acontecendo, qualquer que seja, né, a aparência que esteja surgindo, há sempre dois modos de ver. Ou nós ficamos perdidos nas nossas projeções que nós criamos e recriamos, e recriamos
cada vez mais fortalecendo nossos hábitos e tendências neuróticos, que só geram mais sofrimento, confusão e frustração na nossa vida, que apenas sempre estão gerando os altos e baixos da nossa vida. E esses altos e baixos, eles não são aleatórios. Eles dependem das causas e condições para se reunirem. Ou nós vemos nesse modo de ver, que é ficarmos perdidos nas nossas projeções, identificados, criando e recriando nossos hábitos e tendências neuróticas, ou nós passamos a ver de modo claro, com clareza. Certamente ninguém intencionalmente quer sofrer. Ninguém com consciência quer sofrer. Nós não recriamos as mesmas causas e condições psicológicas que geram as experiências e geram mais condições e mais sofrimentos, porque nós queremos. É simplesmente, nós somos muito estúpidos fazendo isso, e isso acontece porque nós estamos viciados. Nós estamos viciados nos nossos padrões neuróticos. E as ferramentas psicológicas que eu estou oferecendo para vocês é justamente para que elas sejam colocadas em prática, para que nós possamos enfraquecer esses hábitos neuróticos, essas tendências neuróticas, esses padrões neuróticos. Aqui estamos viciados e habituados. E aplicando essas ferramentas, devagarzinho, aos poucos, nós vamos passando a ver mais claramente. Essas ferramentas que eu estou apresentando para vocês, quando elas são aplicadas, elas vão gerar menos e menos sofrimento, menos e menos confusão e mais clareza. Depende de você colocar essas ferramentas em prática. Eu não posso fazer isso para você, eu não posso libertar você do sofrimento. Eu adoraria poder fazer por vocês. Eu adoraria que os meus mestres pudessem fazer isso por mim. Mas eu estou aqui há 48 anos praticando. Então, devagarzinho, devagarzinho, aos poucos, a partir do momento em que você vai tendo compromisso com a prática e buscando realizar essas práticas, o modo de ver que você tem hoje, ele vai mudar. Mas vai ser um modo de ver diferente do modo de ver de ficar perdido nas suas projeções. Vai ser um modo de ver claro, lúcido, nítido. There is one question here, Ani. Tem uma outra pergunta aqui. Em português, como saber que nós estamos apegados ao antídoto? How can we learn? How can we notice that we are attached to the antidote? First of all, you have to use it a lot in order to be attached to it. You won't get attached to it if you don't use it. Yeah. But then if you depend on it, you become, you depend on it to see clearly. It should become so familiar, this baby-like attitude, that you don't come back to it. It's just the way you see. When you depend on something, it means you cannot have it the way you want it to be unless you have this, whatever it is. Yeah. In order to have happiness, I must have enough ice cream every day. So you tell yourself, I cannot be happy because I don't have enough ice cream. Yeah. So if you say to yourself, I cannot see clearly without the baby-like attitude, you're very attached to this idea of the baby-like attitude.
So eventually, after becoming familiar with it, that's the way you see. You can let go of this idea of the baby-like attitude. But first of all, become familiar with seeing that way until it becomes natural to see that way. Então, como saber se você está apegado ao antídoto? Primeiro, você tem que usar bastante a prática. Então, você usando bastante a prática, você vai perceber se você está dependendo dele para ver claramente. Então, é só o modo de ver. Quando você depende de algo, né, para ver claramente, ou você julga que você depende da atitude do bebê para ver claramente, aí você está apegado a esse antídoto. De maneira que é como se você dissesse para si mesmo: eu só posso ser feliz, só posso ter felicidade na minha vida se eu tiver bastante sorvete. Se eu não tiver sorvete suficiente para eu tomar todo dia, eu não vou ser feliz. Isso se torna uma crença. Da mesma maneira, você pode se transformar em uma crença quando você diz: eu não posso ver claramente a não ser que eu tenha a atitude do bebê. Então, eventualmente, você vê claramente, só que você não tem que ficar apegado a isso. Primeiro, você tem que se tornar familiarizado em ver desse modo, em ver através da atitude do bebê. Você vai praticando tanto que você vai se familiarizando a ver desse modo, até que ver desse modo se torna absolutamente natural. Se torna a sua maneira de ver. That's it, Ani. Okay. All right, everyone. So, Okay. there's no way around this. There's really no way around it. It doesn't matter what method you use as far as practice. You need to become familiar with the method until it becomes natural. That's what practice is. It changes the way you see things because you repeat it over and over again, over and over again. So then what was unnatural becomes natural, and what was natural before becomes unnatural. So the distorted way that we see now is so natural. That's our reality. Yes, even though it is totally untrue, totally distorted, totally confused perception, but it's become a habit. So it's our reality. It's natural. So now we have to make what is natural unnatural so that we can just let go of that. And we introduce a different way of seeing over and over again and again, stare, again, stare, again, stare with the baby-like attitude. And the habit of getting lost in our projection becomes weaker and weaker and weaker. And so then we don't get lost so easily in our projections. And when we do get lost, we know, oh, here we go again. I just got lost in my projection. Yeah. And so you can come back again more quickly to that open, spacious awareness. But now we don't even see the difference. We don't see when we're lost and when we're not lost. Because we're so habituated to identify with our thought process.
Então, não há nenhuma outra alternativa. Não há nenhuma maneira de correr por fora. A única maneira que existe é a prática. Então, a partir do momento em que colocamos a prática em atividade, nós vamos nos familiarizar com a prática, e essa familiarização vai mudar o nosso modo de ver. O nosso modo de ver ele vai ser transformado pela repetição. O modo distorcido que nós vemos atualmente, ele é tão natural, né? Nos parece tão natural, e ele é totalmente confuso, totalmente distorcido, só que ele se tornou um hábito. E por ter se tornado um hábito, parece extremamente natural para nós ficarmos perdidos nos nossos processos mentais. E o que nós temos que fazer agora? O que temos que fazer agora é transformar o que é natural em algo não natural. E a partir do momento em que nós colocamos em prática a atitude do bebê e as práticas que são apresentadas aqui, nós esse hábito que nós temos de ficar perdidos em nossas projeções, ele vai ficar cada vez mais fraco. Nós vamos enfraquecer esse padrão que nós temos. E através desse enfraquecimento, desse hábito de ficarmos perdidos, nós vamos ter mais clareza e mais habilidade, mais agilidade em perceber quando nós estamos ficando perdidos em nossas projeções e quando nós estamos vendo com clareza. E mais nós somos hábeis de perceber quando nós estamos perdidos, nós estamos, né, viajando naqueles pensamentos, envolvidos naqueles pensamentos, e você rapidamente volta-se para essa consciência clara, aberta e espaçosa, para esse modo de ver com clareza. E nós não vemos esse modo de ver claro porque nós estamos habituados a nos identificar com os nossos processos mentais. E o que nós vamos fazer através da prática é justamente enfraquecer esse hábito de nos identificarmos com os processos mentais. E enfraquecendo esses hábitos, nós vamos passando a ver com mais clareza e vamos a ser mais habilidosos em perceber quando nós estamos ficando perdidos nos nossos pensamentos. That's it, Ani. Okay, just a little bit more before we close today. You know that I constantly repeat over and over again, everything, every appearance is a creation of our mind. Now, is it our mind or is it mind? Let's talk about a little bit about dependent origination, because we hear this expression a lot in Buddhism, dependent origination. Now, I think you have a mind, and I think I have a mind. But when I think you have a mind, it is my mind that is thinking that you have a mind. You understand? This is why I always say, look at this glass. Now you look at this glass of water, and I look at this glass of water. And you and I both think that we're looking at one and the same glass. But actually, that is not true. The glass that you see, I will never see unless I am enlightened. I will see what you see
only when I am fully enlightened. Until then, I will never ever see the glass that you see. So you are all alone. Whatever you feel, maybe you feel bored listening to these teachings. You are all alone. Your mind and mind, it is just your mind. My mind thinks that everybody has mind. I can think that 10 people have 10 minds. That again is my mind that thinks like that. All this is what is called interdependent origination. All these ideas are dependent upon each other. Now, this is quite important to understand in Buddhism. The fundamental basis of all the Buddhist view, or we could say the fundamental view of Buddhism, is that all phenomena are dependent upon each other. Nothing is independent. Cause, conditions, and results. There is no good if there is no bad. There is no nirvana if there is no samsara. There is no enlightenment if there is no ignorance. There is no wisdom if there is no confusion. They are all dependent. And dependence means suffering because you are dependent on something. You have to go beyond that. Uhum. Vocês sabem que eu repito sempre isso, que todas as aparências, toda aparência é uma criação da nossa mente. Isso é nossa mente ou isso é mente? Então vamos falar de um termo que é muito importante no budismo, que se chama originação interdependente. Eu penso, eu tenho uma mente e você tem uma mente. Quando eu digo eu tenho uma mente, é a minha mente que diz isso. É a minha mente que está dizendo eu tenho uma mente. O copo
que você vê, tomamos como exemplo um copo. O copo que você vê, embora em princípio seja o mesmo copo, o copo que você vê e o copo que eu vejo, as nossas visões sobre o copo são completamente diferentes. Eu só serei capaz de ver. It's not the same cup. It's not the same cup. Então, não é o mesmo copo. Eu só vejo o que você vê quando eu estiver completamente iluminado. Eu só serei capaz de ver o que você vê quando eu estiver completamente iluminado. Você está sozinho. O que quer que você sinta, talvez, por exemplo, você sinta tédio ouvindo esses ensinamentos. A sua mente é só mente. Minha mente acha que cada pessoa tem uma mente. Mais uma vez, é apenas mente. Isso é originação interdependente. Hold it, Carla, not clear. Again. Uhum. I think you're not translating what I said. Uhum. Try Okay. again, slowly. A originação interdependente é que todas essas ideias dependem das outras ideias. A base fundamental da visão do budismo é que todos os fenômenos são dependentes de outros fenômenos. Nada é independente. Porque há sempre causas e resultados. Não há bem se não houver mal. Não há nirvana se não houver samsara. Não há iluminação se não houver ignorância. Não há sabedoria se não houver confusão. Dependência é sofrimento, porque você é dependente de algo. Você tem que ir além disso. Okay, so whatever you think about anything, that is your mind, your perception. If you think there is 10 minds, each person has a separate mind, that is your mind thinking that. If you are bored because you are listening to something that you don't find interesting, that is your mind. Whatever the experience that is happening moment by moment, it is your mind that is telling you. Your mental processes are telling you what is happening and how it is happening. If it is good, if it is bad, if it is interesting, if it is pleasurable, if it is displeasurable, if it is desirable, if it is not desirable, it is your mind, your mental processes that are telling you about what you are experiencing and how you are experiencing it. It's all your mind. You are completely alone in your personal experience that you have created.
no one else can see the same way as you do, or feel the same way as you do. You are alone. So whatever you say, it's coming from your mind, your personal interpretation of whatever you think is happening. This is what we have to really have confidence in, that this is true. Not because I'm telling you, but because you see it yourself. Until you really see this, honestly, you're not on the path. You're not really on the Buddhist path. You okay, Carla? You're not going to die. No. Are you sure? Yes. That's very Okay. Buddhist. O que quer que você pense sobre algo é a sua mente, é a sua percepção. Se você acha que cada pessoa tem uma mente própria, isso é a sua mente que pensa isso. É a sua mente. O que quer que você experiencie de momento a momento é a sua mente, os seus processos mentais que dizem o que você está experienciando e como você está experienciando. É a sua mente, são os seus processos mentais que dizem isso é bom ou ruim, isso é prazeroso ou desprazeroso, isso é desejável ou isso não é desejável. É a sua mente, é o seu processo mental que diz o que você está experienciando e como você está experienciando. De maneira que você está completamente só na sua experiência. Você está completamente sozinho na sua experiência. Porque ninguém pode ver do mesmo modo que você. Ninguém pode sentir do mesmo modo que você. Você está completamente só. E o que quer que você diga vem da sua mente, vem da sua interpretação. Então, nós devemos ter confiança. Nós devemos ter confiança de o que quer que nós estejamos dizendo, o que quer que nós estejamos experienciando, isso vem da nossa mente, vem dos nossos processos mentais, vem da nossa interpretação. E devemos ter essa confiança, não é porque eu estou falando isso para vocês, mas porque vocês veem isso por vocês mesmos. Se não houver isso, se não houver essa confiança do que quer que nós estejamos experienciando, advém da nossa mente, dos nossos processos mentais que estão dizendo para a gente o que e como experienciamos, se não houver essa confiança, você não estará no caminho budista, você não estará seguindo no caminho espiritual. Yeah, the whole of the Buddhist path, from beginning to end, is only within the dimension of mind. Nothing else. From beginning to end. That's all we are talking about is mind, our mental processes, and how to liberate our mental processes from certain habits, tendencies, patterns that distort our perception, preventing us from seeing the true unconditioned nature. That is the whole path from beginning to end. So if you don't want to work with your own mind, it's better that you find another spiritual path.
Então, o caminho budista inteiro, desde o começo até o final, é só sobre a dimensão da mente. Tudo o que nós estamos falando no caminho budista é sobre mente, sobre os processos mentais. E de como liberar os nossos processos mentais de certos hábitos, tendências e padrões que distorcem a nossa percepção, nos impedindo de ver a nossa verdadeira natureza. Todo o caminho budista é sobre isso, é sobre mente, do início ao fim. De maneira que, se você não quiser trabalhar com a mente, é melhor você procurar e encontrar outro caminho espiritual. Yeah, this is the only spiritual path that focuses as the basis of the path is our confusion. Yeah. No other spiritual path that I have come across, maybe there are spiritual paths that I don't know about, but Buddhism, as far as I know, is the only path, spiritual path, that really is based in working with one's own mental processes, working with our confusion. Então, o budismo é o único caminho espiritual cuja base do caminho é a nossa confusão. Até onde eu sei, né, diante de todas as linhas espiritualistas com as quais eu cruzei na minha vida, até onde eu sei, o budismo é o único caminho que é baseado em trabalhar com os processos mentais, que é baseado em trabalhar com a nossa própria confusão. Yeah. We have a few minutes left before we go. Anybody have a question or a comment? I know that Bettina wanted to say something, but I think she wants to say that personally, no? Or does she mind talking in front of everybody? Can I say something? Betty? Yes, pode falar, Bettina. Yeah, sure. I never know how that you? works. I'm fine, thank you. Should I say in Portuguese first or in English? Se você puder falar em Português. Português? Em português, por favor. Ok. Então, eu pratiquei a respiração e se olhar para as coisas com a mente do bebê, no início eu achei isso muito difícil. E um dia, quando eu fiz essas 21 respirações, eu senti como se eu estivesse dentro de uma cápsula, tudo começou a se afastar. E eu senti isso muito confortável, porque toda a irritação e essa pressão, às vezes, da vida cotidiana, começou a perder a importância. E também eu conseguia olhar sem julgamento para as coisas. Eu pensei, poxa, é muito chato ser a escrava dos meus próprios pensamentos desconfortáveis e conseguir largar eles, mas depois do próximo instante eu estava querendo ter outros pensamentos. Então eu estou nesse ponto, até nesse momento. Okay, and so what I was saying was I started to practice the 21 breaths, and
certain moment I felt that quite comfortable. It was like a bubble around me, which isolated me from the daily stress. And I thought, wow, what a wonderful moment of peace I can share. And then I started to feel how uncomfortable is it to be the slave of my uncomfortable thoughts, these stressful thoughts and competitive thoughts. And I thought it quite good to leave them. But the next moment I was running behind other thoughts because I felt like a panic to not have thoughts anymore. And like if there would be a big hole, something, I couldn't deal so well with that. Yeah, this was my experience, but okay. No, that's the way it happens, you know, because we're not familiar. We've always depended on thoughts. We've always had thoughts as our reference points to make us feel secure. We feel secure when we have a theory about something. Hello, resuming, I'm quite happy with the teachings and starting to move the things. I think I should go on. I don't know if I'm doing it well, or I think I have I think you just keep going, and it will become more familiar, and you'll become more relaxed in that open, spacious way of seeing, and then you won't need to have attachment to thoughts so strongly. It will become weaker and weaker, and the thoughts will become more and more transparent. That's a very good beginning. Good. Keep going. Wonderful. Thank you for practicing. Good. Okay. Anyone else? Okay. How's Sarah? Where's Sarah? She's very quiet this week. Just let me Hi, translate, Ani. Sarah around? Hi, Ani Zamba. Hi, Sarah. How are you? I'm very good, thank you very much. I'm very good. I've been listening, and I've been practicing, as we said. I've been doing my prostrations, so my arms hurt. Yep. And I bought a car this week, which has been a very big struggle. And it occurred to me that if I had the time and the poetic ability, I could show the teaching that is in the space of buying a car. Because as I watch the emotional roller coaster that I go through in going through that process, and the attachment and the fear and the hope over something that is actually so trivial but also so necessary. So I just had that to reflect on a little bit. But that's it. Okay. Yeah. Carla, please translate. Yes. What a great teaching, buying a car. Então ela respondeu antes para Bettina, né, que esse é o modo como acontece, né? Nós estamos muito apegados porque os nossos pensamentos são os nossos pontos de referência. Então para nos sentirmos seguros, nós julgamos que é preciso ter pensamentos. Mas a partir do momento que nós realizamos a prática, nós vamos ver desse modo mais espaçoso, né? Vamos ter cada vez menos e menos apego aos pensamentos que hoje são tão fortes. Esse apego é muito forte. E cada vez mais que vamos praticando, esses pensamentos vão ficando mais transparentes. E muito obrigada, Bettina, por você estar praticando. E a Sara,
mencionou que nessa semana ela realizou algumas prostrações e ela ficou refletindo bastante sobre a compra de um carro. Essa semana ela comprou um carro. E aí ela estava mencionando se ela tivesse habilidade poética, né, para que percebesse como, né, comprar um carro seria a sensação de estar no espaço. E ela percebeu, né, nesse evento de comprar o carro, né, quanto o apego surgia, o apego, o medo, a esperança, e o quanto comprar um carro é ao mesmo tempo trivial, mas é ao mesmo tempo profundamente necessário. Então ela fez essas reflexões a respeito da compra de um carro. Okay, great. So, you know what you have to do this coming week. You need to continue with the practice. Continue 10 times a day. Observe when you're about to say something, your reference points that allow you to make that judgment or put that value on something or make that story about something. You cannot say anything about anything unless you have reference points. Become mindful of your reference points, which will break down the solidity of your perception so that you have more space to see with the baby-like attitude. So keep breathing. Bring your attention back to your natural breathing process and focus on your natural breathing process 21 times, especially when the situation is intense. When you notice emotion is arising, when you notice the perception, it appears to be solid, fixed, definite, certain. It's like this. This person is like this. This situation is like this. Stare at it with the baby-like attitude. How would a baby see this? Then relax and observe. A thought will arise. Where did that thought come from? Did it come from a place? When it's there, does it stay somewhere? And when it's gone, where did it go to? And then when a thought arises, just stare at it without putting a value on it, without giving it any meaning, without identifying it. Just baby-like attitude, stare and relax. And it will liberate itself. Don't run away and don't run after. Just stare. When a thought arises, stare. Baby-like attitude. Apply the same baby-like attitude. And see what happens. So that's the practice for this week. And please, next week I'm going to ask everybody for feedback. So I don't want anybody to remain silent. So we'll probably see much less people join our Zoom meeting next week.
Então, para esta semana, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar com a prática de 10 vezes por dia, pelo menos 10 vezes por dia. Observe, quando você está por dizer algo, veja os seus pontos de referência. Veja os seus julgamentos, os valores que você está atribuindo àquilo. Porque você não pode dizer nada, você não pode dizer algo sobre algo, a não ser que você tenha pontos de referências em relação àquilo. Então, esteja com atenção plena aos seus pensamentos. E aí você vai ter a atitude para ver como a atitude do bebê. Coloque a sua atenção na sua respiração, 21 vezes, inalando e exalando. Especialmente quando a situação é intensa. Especialmente quando a emoção é intensa. E quando aquela situação que se apresenta parece completamente fixa, sólida, intensa, imutável. Quando você está por proferir, essa pessoa é assim, é desse jeito, essa situação é assim. Simplesmente olhe fixamente com a atitude do bebê. Como é que o bebê vê isso? Relaxe. Observe o pensamento surgir. De onde ele vem? Onde é que ele fica quando ele permanece? E para onde ele vai quando ele se foi? Então, quando o pensamento surgir, olhe fixamente, sem identificações, sem nomes, sem julgamento, sem valores, sem significados, sem conceitos. Não fuja deles. Tampouco corra atrás deles. Também não corra atrás deles. Quando o pensamento se levantar, simplesmente olhe fixamente, aplique a atitude do bebê. Essa é a prática dessa semana. E na semana que vem, prestem muita atenção, por favor. Na semana que vem, eu vou perguntar a todos vocês, pessoa por pessoa. Talvez por causa disso, menos pessoas compareçam na semana que vem, mas mesmo assim, né, eu vou fazer isso. Então, pratiquem durante a semana. Fátima is saying that... Okay, Carla. Ani, Yes. Fátima is saying that next week she will offer the information about the retreat in Recife. A Fátima, na semana que vem, vai trazer informações sobre o retiro em Recife e o retiro de Maceió. O Wilton já colocou a divulgação no grupo do Zoom. Okay, Carla, am I meeting you Wednesday, 10 a.m.? Thank you for joining me today, and just keep swimming, and love to you all. And thank you, Carla, for translating. Thank you, Annie. See you Wednesday. Thank you. Bye, everybody. Bye-bye. Tchau, tchau, pessoal. Bye-bye. Thank you, Ani Zamba. Thank you, Carla. Thank you. Thank Obrigada, you. Carla. Tchau, queridos.